Kakaotalk. Hello everyone, my name is Edward. So I apologize, my Korean is not as good as Mr. Danny or Mrs. Haewon. So I will do my part in English and Ms. Haewon will help me translate. Very good speaker. So I'm very excited to introduce our elementary program for our summer day camp and go through the different parts of it and how it could possibly be a good fit for your child to send to our camp here. 또 저희가 이제 세 번째 소개해드릴 캠프는 데이 캠프예요. 그래서 이번엔 숙박이 아니라 센터에 와서 주중에 듣고 있는 프로그램입니다. Okay. Now, if you guys see, we have a lovely picture of a kid as Einstein. So we titled our camp the Young Einsteins. A big part of this is that STEM experiences and the way kids should be thinking is important to us. We're not just looking at building foundational skills, those are important, but also the way our students think, how they build their character. So another theme in our camp for our summer is what I call the divergent thinker. So not just going into one idea, but how can they be more creative and think about applying the ideas and just being more curious about them. 네, 이번 캠프 테마는 보시다시피 이제 꼬마 아인슈타인 이렇게 테마를 잡았는데요. 그 이유가 뭐 과학이라든지 STEM 교육이라든지 아니면 다양한 어떤 창의성 교육에 있어서 저희가 좀 목적으로 하는 게 단순히 영어를 배우는 게 목적이 아니라 영어를 배우는 과정에서 어떻게 창의성 그리고 인성교육까지 다양한 생각을 좀 담을 수 있는 그러한 사고력을 키울 수 있을까라는 어떤 고민으로 시작된 캠프 프로그램입니다. So, quick introduction about myself. So my name is Edward. In terms of experience, for me, most of my experience comes from South Korea. I used to work for Cheongdam Learning, where I've learned to be a teacher first, a trainer, a manager, working on their program, and eventually being sent over to Vietnam to help expand their program here, where I met Danny and joined Point Avenue to help more with his vision and our vision to build a character education company, not just academic English, but looking at each child as a whole child and how they can develop to lifelong learners. 그래서 에드워드 선생님 같은 경우에는 어떤 영어 교육 또는 이제 학원이라는 어떤 기관은 한국에서부터 경험을 많이 쌓으셨고요. 그래서 한국에서 선생님으로부터 시작하셔서 나중에 뭐 매니저라든지 강사를 관리하는 그런 위치까지 가셨는데 결국에 지금 베트남에 오신 이유는 단순한 어떤 영어 학습보다는 이 영어를 학습하는 전달하는 주체 그리고 전달받는 객체 둘 다 어떻게 보면 소통하고 보다 더 그러니까 캐릭터 빌딩을 계속 강조하실 거예요. 근데 이거를 우리말로 직역하자면 약간 인성교육인데 그렇게 말하면 뉘앙스가 조금 다르기 때문에 캐릭터 빌딩을 좀 풀어서 설명을 드리자면 결국에는 아이가 그냥 뭐 10명 있는 교실 중에 1명 이런 존재가 아니라 그 친구 자체도 이 학습하는 과정에서 다른 친구들과 협업하는 것 그리고 선생님을 존중하는 방법 그리고 스스로의 의견을 존중하는 그러한 좀 교육 철학을 기반으로 데이 캠프를 준비하고 있어요. So you will hear that word character and character building a lot as I go through our program and the aspects that we have within it. I also have the honor of being able to train all of our teachers and work with them so that they can deliver the highest quality instructions for our students and experiences to make sure that we are not just being teachers, but we're being mentors for our students. 선생님께서 직접 아이들을 가르친 선생님들을 훈련하는 역할을 맡고 계시기 때문에 강사 훈련 과정에서도 우리가 아이들을 어떻게 잘 지도하고 그리고 단순히 어떤 이론뿐만 아니라 그것을 활용할 수 있게끔 잘 교육을 하는데 노력하고 계십니다. Thank you. So with our summer program, we put up the word enriching summer program. We have three main goals. So the first one is academic rigor. We do want to make sure we're increasing their abilities within reading, listening, speaking, and writing. That is the foundation. They need to learn these skills at all ages because it'll help them to comprehend, understand, and do more with it. Secondly, we do look for lifelong learners. So this is part of that character development, but we want to make sure what we call value alignment, that kids are curious, that they're looking for what is that next step, what is their goal. We had this workshop this last weekend, and I think maybe some of you guys attended it, where we helped our students just think about their vision, creating a vision board. We want them to be lifelong learners, and this is led through their curiosity, their interest in learning, and just starting that very young.
And the last part is character development and physical development. So character and physical. So again, going back to the character part, we are not just a education company, we're a character education company. So we want to instill resilience, grit, curiosity, that's a really important one for me, perseverance, growth mindset within our students, because this will help them perform. This will make them a student that wants to do more, go into the next step, be proactive in their learning. And physical fitness is just very important to all of us here because that's creating a habit and lifestyle. So we want our camps to always have some element of physical fitness so that students can, again, create the right habits early. 여름 캠프 같은 경우는 세 가지 큰 기둥이 있다고 생각을 해주시면 좋을 것 같고요. 첫 번째는 기본적인 어떤 4대 영역, 쓰기, 말하기, 듣기, 읽기를 집중해서 훈련받을 수 있도록 교과 과정이 준비되어 있고, 두 번째는 lifelong learner이라는 개념 자체는 결국에는 앞으로도 학교를 졸업해서 공부가 끝나는 게 아니라 앞으로도 평생 계속 호기심을 갖고 학습하는 어떤 습관들, 학습에 대한 생각들을 키워주는 데 목표가 있고요. 마지막으로는 여러 가지 가치관, 그러니까 즉 노력, 회복 탄력성, 성장 중심의 어떤 관점들, 그러니까 즉 포기하지 않고 꾸준히 열심히 하는 것, 노력하는 것에 집중한 어떠한 운동이라든지 체력 관리 이런 부분도 함께 데이 캠프 프로그램에 포함되어 있습니다. I'm so impressed by Helen's Korean. I'm wondering how much Danny is following along because I'm hearing so many vocabulary words that I don't know. So again, that's something for you. English and Korean especially. Yeah, it's amazing. So I'm going to go into our programs that we have created for this summer, more specifically. So with our young learners, we're going to have a reading class, what we call Reading Adventure. We're using the Scholastic Guided Reading Program to support our learning outcomes. So in this approach for guided reading, they're going to be looking at short readers, and we're going to be reading it 4 different ways. So we're going to be reading it one for vocabulary, pronunciation, understanding. Then we're going to dive deeper to have a critical understanding, discussion on each point, and then students will also be able to do an extension on these. And what an extension is, let's take this topic and what can we do more with it? Are we going to do a writing? Are we going to do a project? So they're going to be going through it multiple times and reflecting on it. So that last part is a reflection so that they can really deeply understand the topics and build the right skills to be what we call close readers. So they're going to be going really closely into each of the readings. So aspects of it will be non-fictional topics, so things that they could be interested in their real lives, but also building the right reading skills, being able to apply it to a very specific reading and understand it in many different ways. The other program we're showing on the right side, left side, sorry, flip for me, is our writing program. So this is called our writing project. So again, fundamental writing, language skills, grammar, making sure that they're learning how to write in different formats and the vocabulary necessary for it. So we'll be introducing the format, they'll be looking at a sample reading of that same format, and they'll be practicing the skills to make sure that they can learn to write in the right way, and then creating their own writing from that. So this is a lot of writing practice, but also to help engage them a little bit further, we always want to tie in the topics into something deeper. So if we're looking at nature, we'll also take the kids outside and look for things or different environments so that they can look for more vocabulary. What is this, teacher? What is this? How can I explain this? So that they can put it into their writing. So our learning is not just limited to the classroom, but again, that character building, the curiosity the student has, and the projects we tie in to our topics. 일단은 제일 먼저 소개해드릴 수업은, 그러니까 데이 캠프는 여러 가지 수업들이 매일매일 조금 달라지는 형태예요. 근데 그 중에 첫 번째가 이제 리딩 그리고 라이팅인데요. 리딩 같은 경우는 저희가 아까 선생님께서 말씀해 주신 게 스콜라스틱이 하나의 출판업체이기도 하지만 특히 미국에서 초등학교 교육 권장 도서의 기준이 조금 되는 회사이기도 해요. 그래서 스콜라스틱 가이던스를 받아서 일단은 정독하는 게 좀 목표입니다. 그래서 아이들이 그냥 Divergent thinker, what are some potential careers that they can have within STEM that might interest them? So we created 2. One's called Space Cadets and Space Explorers, and the other one is our Mini and Master Chefs. So this will be looking at one, space as a theme, the vocabulary related to it, projects, STEM type projects for them, reflections on those. So they're going to be topical learning as well as STEM related learning.
And then our other one will be mini chefs. So, this is a potential career or not, maybe a hobby for students, but seeing that there's science behind food. What are the different words related there? And then doing projects just to get their interest going. Because curiosity, it could be in any topic, any form. So these two are exciting ones to help motivate them and hopefully latch onto something that they'll be interested more in their future. 네. 그 기본적인 영어 구성 말고도 저희가 다양한 수업 중에 하나가 테마를 우주라는 테마로 잡았어요. 그래서 선생님께서 계속 STEM 얘기를 하시는데 아마 다 알고 계시겠지만 혹시 모르기 때문에 제가 빨리 검색을 해봤는데 STEM을 우리말로 되게 그냥 풀어서 쓰네요. 그래서 과학, 기술, 공학, 수학, 융합, 교육 이렇게 해서 STEM이 이제 STEM이 하나의 약자인데 STEM이라는 건 단순히 뭐 이과 공부다라고 생각을 하시면 안 될 것 같아요. STEM이라는 건 결국에는 호기심을 갖고 문제 해결을 하고 문제 해결을 하는 도구를 습득하는 게 STEM 교육이기 때문에 STEM 교육에 기반해서 아이들이 좀 재밌게 그리고 즐겁게 좀 더 호기심이라든지 논리적 사고를 갖출 수 있도록 스페이스 카뎃, 스페이스 익스플로러라고 하면 사실 우리말로는 그냥 우주인 정도가 될 것 같아요. 그래서 아이들이 우주라는 어떤 주제를 탐험하면서 그 안에서 다양한 어떤 문제 해결이라든지 소통이라든지 이러한 실력들 그리고 소프트 스킬 쌓을 수 있도록 구성된 프로그램입니다. Now, depending on their age and their ability, we have other types of enrichment programs as well. One of them is our entrepreneurship class. So they'll be reading a young entrepreneurship book, which follows a young girl, a teenage girl, through her journey of becoming an entrepreneur. So it's a different concepts, thoughts, her own reflections, and things for them to read and understand and then apply. So I'm very excited about this class because it sets their mindset to be thinking like an entrepreneur and going through the full process so that at the end of this, they can also do a Shark Tank type presentation on their product or their service that they came up with throughout the class. Now, to differentiate this from our debate classes, there's a lot more focus not just on the final speaking portion, but the process of ideating and drafting their business model and the different aspects to create a product or a pitch for a Shark Tank. Our other class on here is called Book Club. So this is not going to be nonfiction. This is going to be more fictional, but they'll be working on literary skills, reading 2 different books in 2 weeks, focusing very carefully on how the author is using different skills and analyzing these closely as a class, and then doing a project to bring these to life. So for our book club this year, we'll be focusing on a series of unfortunate events and Animorphs to Extreme. Those will be the 2 books that they'll be looking through, reading and understanding, and as well as diving deeply into. 일단은 그 외에도 저희가 기업가 정신 그리고 북클럽 이렇게 또 2가지 프로그램이 추가로 있는데요. 일단은 entrepreneurship은 아까 제가 소개드린 거랑 어떻게 보면 공유하는 가치관은 맞지만 저희는 조금 더 대중연설 실력을 키우는 데 목적이 있다면 데이 캠프 같은 경우에는 일단 기본적으로 책을 같이 읽으면서 그 책에 그 아이가 어떻게 이러한 생각을 갖게 됐고 어떻게 이런 사업 플랜을 만들게 되었는지를 조금 더 가까이 따라가고 그 아이디에이션 프로세스, 즉 생각을 사업 구상하는 프로세스에 좀 더 집중을 한 수업이라고 생각을 해주시면 돼요. 그래서 그 안에서 어떤 창의성이라든지 아니면 아이들이 스스로의 어떤 호기심을 갖고 프로젝트를 추진하는 그러한 목적까지 포함이 되어 있고요. 북클럽 같은 경우에는 생각하시는 교육 내용이에요. 책 한 권을 갖고 아이들이 좀 더 보다 더 깊이 있게 토의도 하고 이 책에서 나와 있는 내용을 적용하기 위해서 어떤 프로젝트를 진행하는데요. Series of Unfortunate Events는 제가 한국어 제목을 알고 있었거든요. 근데 지금 잘 안 나오네요. 근데 해리포터 다음에 나왔던 굉장히 좀 화제가 되었던 책이에요. 그래서 아이들이 단순히 책을 그냥 되게 재미없어 하는 경우들이 많잖아요. 근데 이 책 같은 경우는 넷플릭스 시리즈로도 나왔고 안에서 어휘력을 되게 재밌게 가르쳐주는 부분이라서 아이들이 뿌듯하게 책 한 권을 끝내면서 그와 관련된 프로젝트를 좀 해볼 수 있는 좀 재밌는 도서가 선정되어 있습니다. Thank you. So in terms of enrichment for some of these levels as well, we have a course called Globetrotters. So this is a social science themed class, but again, they'll be using English throughout, learning about different countries, the cultures, so the people, the government,
different parts that makes it unique, places that they can visit, the geography of it. But they'll be going through a different country each day and just finding and then kind of helping them become more global citizens by understanding the world a little bit better. On the other side, we have a TOEFL junior class. So I know a lot of young students and young Korean families want to help get test preparation early. So this does focus using the TOEFL junior test to learn better reading skills, listening skills, and we also introduce some writing and speaking, although those aren't parts of the TOEFL junior test, to help with their comprehension of the reading and listening section. We also go through the language form and meaning portion, which is the language test, so that, again, they're going to be working on their fundamental writing and understanding of text. So this class is more rigorous in terms of test taking, but it has benefits in terms of overall comprehension of passages. 그 외에 또 준비되어 있는 프로그램에 글로벌 트래블스는 뭐 의역을 하자면 지구 여행자 정도가 될 것 같아요. 그래서 아까는 조금 더 스템 호기심 또는 과학적 사고, 물리적 사고에 조금 목적을 맞추었던 프로그램이라면 글로벌 트래블스 같은 경우는 다양한 문화, 지리, 그리고 국제 관계 이렇게 정말 세계 여행을 하듯이 다양한 문화권에 대해서 배워보는 하나의 수업이고요. 토플 주니어는 말 그대로 시험을 준비할 수 있는 어린 친구들 눈높이에 맞춘 토플 준비할 수 있는 수업입니다. I see everyone talking. TOEFL Junior got you guys excited? Some understand English. I love it. Okay, so another enrichment course we have is what we call Facing Conflicts. This is for a little bit older, so around 4th grade, 3rd grade students for our young elementary program. And the goal here is for their social emotional learning. So as I mentioned, character-based education is very important for us. So they'll be learning different character traits, but also scenarios where conflict exists and how can they navigate through that. So it's to build interpersonal skills for students so that they can be better equipped to be leaders in their future and also better partners when they're working with groups. So it's really going through different scenarios for them and building up their own habits that will be building up good habits for if they ever face conflicts or to work together with others. 그래서 그 외에 수업도 Facing Conflict는 또 역시나 의역을 좀 하면 갈등 마주하기, 해소하기 정도가 될 것 같은데요. 특히 초등학교 고학년 친구들한테 다양한 어떤 갈등이 생기는 상황들이 올 거예요, 학교에서. 그래서 그랬을 때 어떻게 더 성숙하게 그리고 보다 더 원만하게 소통하고 해결할 수 있는지를 또 교육하는 수업입니다. The other part, as I mentioned, physical education will always be an aspect of our day camp just to make sure they're getting the physical rigor and the habit building. We partnered with gym kids who will help us run our program. They like to introduce character as well to make sure that students are trying, learning, working together and mentoring them so that they can face challenges, not just physically, but mentally. But we have 2 exciting parts to our physical education program this year. It's going to be an obstacle course called Kid Warrior. So they'll be going through obstacles and building their strengths. And the second one will be archery. So they'll be learning better motor skills and just the skills to accurately shoot an arrow. I know Korea always #1 in archery. So hopefully this could spark an interest for them to become our next #1 archer in the world. But yes, it's going to include 2 exciting types of programs and activities so that students will enjoy being outdoors, being physical, but building the habits for good health. 그리고 마지막 체력 단련 같은 경우에는 당연히 선생님들이랑 같이 짐을 활용하는 그런 부분도 있는데요. 그것만 하는 게 아니라 짐 캣츠라는 업체랑 저희가 제휴를 해서 장애물 뛰어넘기라든지 아니면 활쏘기 연구 이런 2가지 좀 특별한 스포츠 운동 활동을 준비할 예정입니다. So much more efficient. Okay, so we mentioned these different courses, and these are suited to different age groups and English proficiencies. So we want to make sure we're pairing the right age groups together, especially when it comes to physical activity, because a big kid and a small kid, they can learn from each other, but to get the best optimal results in a 2-week period, we want to match them closer to their age. So for curiosity, all of our levels are based on character traits, because again, character-based education is very important to us. Our young ones are the most curious.
Then we have those that are mindful, just thinking of others. They'll be going through our reading adventure, writing projects, and then again I mentioned our mini chef, archery, kid warrior. These are our 2 PE classes, and these are our 2 enrichment courses. As they move up, the same program exists for our gratitude and perseverance students. So they're a little bit older, a little bit bigger, so more mentorship and how they can lead the younger kids will exist here. And then lastly, as they get into more 3rd, 4th, or possibly 5th grade, we have our positivity and growth class. So this is where they'll have the entrepreneurship book class. They'll have their book club, and then again, a mixture between our physical activities. For our final growth, they'll have TOEFL Junior instead of entrepreneurship, and then they'll be going through Globetrotters and facing conflicts. So there's always a mix of some kind of character education in one of our enrichment courses. There is always academic rigor through the main class that they're taking, and then there's always physical training for our students so that we make sure we hit our 3 areas in the programs that we go. 보시다시피 전일 과정이고요. 그리고 위에 있는 노란색 같은 경우는 반 이름이에요. 그래서 저학년 그러니까 가치관, 어떻게 보면 캐릭터 가치관으로 조금 반명을 지어봤는데 저학년 친구들 같은 경우는 뭐 호기심, 아니면 뭐 mindfulness, 아니면 감사 또는 뭐 인내, 뭐 이러한 좀 가치관들을 특히 어린 친구들은 워낙 이제 호기심이 많다 보니까 사고 같은 것도 많이 치기도 하고 그러다 보니까 보다 더 좀 주위를 살펴보라 이런 가치관을 담기도 했고요. 또 학년이 올라갈수록 뭐 긍정 아니면 성장 이러한 이름으로 좀 고학년 저학년을 나눠 보았고요. 보시다시피 저희가 쭉 소개해드린 프로그램이 academic rigor이 있고 그다음에 enrichment course라고 이제 계속 구분을 지어주시는데 academic rigor 같은 경우는 말 그대로 저희 기본 4대 영역 학습을 할 수 있는 학년에 맞춘 수업들이고요. enrichment가 약간 교양 수업이라고 좀 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 기본 당연히 영어를 학습하고 당연히 거기에서도 어떠한 영어 능력을 신장하기 위한 프로그램도 있지만 단순히 영어에 집중하기보다는 좀 다양한 분야들을 탐구해 볼 수 있는 enrichment 프로그램이 학년별로 조금 달라요. 그리고 그 체력 단련 같은 경우는 모든 전학년에게 다 다른 조금 시간대에 제공이 되고, 그러니까 진행을 하고 있고요. 학년들을 이제 그 학년과 수준을 고려해서 반편성이 됩니다. 근데 대체적으로 이제 그 특히 이제 학년 구분이 초등학교 때는 워낙 이제 키라든지 이런 등치라든지 이런 부분이 좀 다르기 때문에 좀 가급적 학년을 맞춰서 친구들이 비슷한 나이대의 친구들과 같이 학습을 하게 될 예정입니다. Okay. And all of our kids at the end of each session will be taking them on a field trip. The goal of our field trip is to apply their enrichment learning and make it more practical. So, for example, for our mini chef and master chef, they're going to be having a cooking challenge. We're going to take them to a kitchen, being able to choose different ingredients on their own, but also working with different age students at this point to work as a team to see what they can create together. So the goal of a lot of these parts in our field trip is not just to take them somewhere nice, take them for a hike, but to apply and to actually challenge them in the things that they've learned in a practical setting. So I will be honest, we've had kids cry and then be the happiest kid at the end of the field trip just because it is a point of stress for some things to go through because maybe they're not with their best friend on their team, which is normal. They're learning to work with different teams, but by the end of it, they form new relationships. They learn to be a member of a diverse team and go through these challenges. So the overall goal is to apply our enrichment classes, but also that team building throughout the different activities that they do during our field trip. So we try to make it very intentional. Although last year we went to Babi, it was very beautiful. We like to choose nice locations for our students, but somewhere that they can be safe. The safety, regardless of our leader camp or day camp, is always important for us, but somewhere that they can be challenged. 모든 캠프는 체험학습으로 마무리가 되는데요. 체험학습의 목표는 단순히 이제 교실에서 공부했으니 나가자, 물론 그런 목적도 조금은 있어요. 근데 체험학습을 하는 이유는 결국에는 교실이라는 환경이 아닌 다른 곳에서 다른 반 친구들과 조언이 돼서 같이 협동을 하기도 하고 무엇보다 캠프에서 배웠던 내용을 다른 환경에서 적용해보는 거예요. 사실 뭐 2주, 3주 동안 교실에서 열심히 배우더라도 여름방학 지났을 때 잊어버리면 안 되는 부분이잖아요. 그렇기 때문에 저희가 스스로 학습한 내용을 체화했는지 적용하고 활용하고 있는지 그런 부분들을 좀 보기 위해서 체험학습 프로그램을 준비했고요. 목적 자체가 그런 적용 그리고 다양한 활동을 통한 협동이기 때문에
그런 부분으로 작년에는 마비를 갔고요. 저희가 학생들을 무조건 데려나갈 때는 안전이 가장 중요하기 때문에 학생들이 안전한 환경이 돼 다만 너무 편안하고 그냥 놀러 가는 게 아니라 목적이 있는 좀 체험학습이라는 점. 그래서 선생님께서 말씀해 주셨던 게 하나가 처음에는 막 우리 반 친구 아니에요, 뭐 낯설어요, 뭐 이런 친구들도 있어도 그 체험학습이 끝났을 때는 굉장히 다들 새로운 친구도 사귀고 만나고 그리고 무엇보다 조금 성장해가는 그러한 과정을 저희가 좀 많이 목격했던 것 같아요. Oops. Okay, so we also offer test preparation courses this summer. So for our test prep, this is more for our middle school and high school age students, and we are going to be helping with TOEFL, IELTS, and SAT. We also have private tutoring for other tests as well. So within these courses, we'll go through the course schedule, but overall, we do a lot of skill building, a lot of feedback for our students, a lot of practice tests, but also what we call skills and drills, where they'll have time to go through, have a more individualized plan, and make sure they're working on the areas that they've been weak in, so that they can strengthen those areas. It is an intense 2 to 3 week program. So our first session is only 2 weeks long, where our second and third one are 3 weeks, because at the end of this, they should be increasing their scores and getting ready to take the actual test. Now, the journey of a student through test prep really has to do with the accountability we create in the program, but also our students and the effort that they put in. So we will be providing them with a lot of work and challenge them a lot. So there is a lot of grit that we're going to create within them to be better test takers. So our character building is still tied into our test prep camps, but a lot of it is going to be challenging them based on the workload to achieve their best scores. So our mentors are there throughout this process to guide them, give them feedback, and to teach them the best skills to receive or achieve their results. 네, 테스트 프랩 같은 경우는 저희 8주 과정 동안 2주, 3주, 3주라는 기간으로 나눠져 있고요. 뭐 SAT, IELTS, TOEFL 그리고 그 외에 이제 구체적인 어떤 과목, 예를 들어 수학, 과학 이런 부분에 있어서 수업을 제공하고 있는데 레벨 자체가 101, 201, 301 이런 식으로 나눠져 있어요. 그래서 101 친구들은 아무래도 기초를 조금 쌓는데 좀 집중을 하고 있고 301로 올라갈수록 조금 더 실전 연습을 할 수 있는 프로그램으로 진행을 하고 있습니다. 그래서 여름방학 때 보통 굉장히 그러니까 집중 과정이기 때문에 아이들이 딱 그 시간에 집중해서 시험을 준비할 수 있도록 교과 과정이 부착되어 있어요. Okay. So within our schedule, as you can see, we do have an AM and PM schedule, and some of this might change a little bit depending on the program. For example, SAT versus IELTS. But each part of it is always going to include the skills class, so the actual class portion, and then what we call skills and drills, which is the individualized time with the TA where they're going to be working on their own learning plans. So these parts here are a lot more flexible with each student because their plans may look different. For example, Danny might have a weaker vocabulary and we really need to have him study more extra content for vocabulary. Whereas Hewan, maybe her listening skills could be a little bit stronger. So we're going to have her go through a lot more of our listening type practice, actually creating summaries from the listings that she's doing so that they can build in their weaker areas. So both parts are very intentional. This one's going to be following a program where everyone's studying the same thing, where this is more an individualized track. Our PM is just switched. So in the morning, they'll be focusing on their skills and drills, and in the afternoon, they'll be focusing on their specific class. So this is just to help better match schedules for our test preparation between a morning and afternoon class. 그래서 테스트 프랩 스케줄 같은 경우는 오전반, 오후반이 있고요. 그 점심을 기준으로 이제 세션이 조금 다른데 선생님이랑 실제로 시험 풀이 방법 아니면 시험을 잘 치를 수 있는 방법에 대해서 좀 강의 부분이 있다면 그 다음에는 자기가 부족한 부분에 좀 집중해서 자습도 하고 TA 선생님의 도움을 받는 그런 세션이 있습니다. 그래서 AM 같은 경우는 이론 먼저 배우고 그 다음에 적용을 한다면 PM 수업 같은 경우는 좀 반대예요. 그래서 자기가 부족한 어떤 내용에 대해서 먼저 집중받고 그 다음에 조금 더 전반적인 시험에 대해서 강의를 듣는 과정입니다. Now, one of the things I didn't highlight here is with our SAT program. We're having an SAT for readiness class for digital SAT. So
the content, the format, the books. We have new content that no one else has in Vietnam, actually in most of Asia, that'll help practice and prepare students better. So we're really excited to offer those and to give them digital practice because for a lot of students, we expected a test to be easier because it's shorter, the questions are more precise, one-to-one from passage to question, but because of the format change, a lot of students actually struggle with how adaptive it is. So just to better understand adaptive, the first set of questions are the same for everyone, but depending on how you perform, it'll give you harder questions or easier questions. So we just want to get our students more familiarized with that and just better prepared for the actual exam. So we're very excited to offer our SAT digital class this summer. SAT 디지털 수업 같은 경우는 새로 바뀐 어떤 시험 형태에 맞춰서 개발한 프로그램이고요. 시험이 변경되면서 더 짧고 어떻게 보면 질문 하나에 질문 하나 있는 어떤 더 명확한 시험이 되었는데 그럼에도 불구하고 학생들이 익숙하지 않은 형식이다 보니까 조금 어려움이 많았어요. 그래서 일단은 거의 이제 베트남에서는 최초고 그리고 아시아권에서도 많지 않은 디지털 SAT 그 프로그램, 그러니까 그 내용을 저희가 갖고 있기 때문에 그 부분에 대해서 아이들이 계속 실전 연습을 좀 하고 그 연습 내용 자체가 질문이 하는 성과에 따라서 질문이 더 어려워진다거나 쉬워진다거나 이런 콘텐츠를 저희가 새로운 콘텐츠를 들고 왔기 때문에 그 콘텐츠 기반으로 아이들이 새로워진 시험에 잘 준비할 수 있도록 여러 캠프를 준비해왔습니다. Now the last thing I'm going to mention is an English intensive course. So we do understand there's a lot of middle schoolers that are looking for a program, but their level of English will need a lot more work. So we have a more fundamental class this summer. This is actually going to be hosted at our True North School, but run by Point Avenue for our foundational and beginner English students. So this is going to be a 3-week program, 3 hours per day, so 45 hours in totals, with 2 different sessions with these specific dates here. So this is for more of our middle school students whose English levels will not be strong enough to join our other programs. So it's to help them with their fundamental writing, their grammar, their reading, their writing, just to help build up their confidence and their abilities in English. 그리고 마지막으로 소개해드릴 프로그램은 영어 집중 캠프인데요. 이거 같은 경우는 포인 아베뉴에서 진행하지는 않고요. 포인 아베뉴에서 운영하고 있는 학교 중에 학교가 True North School라고 아마 많이 들어보셨을 거예요. 여기서 그렇게 멀지는 않고요. 근데 거기서 저희가 학생들을 위해서 좀 제공하는 프로그램은 특히 중등부 친구들에게 영어 4대 영역 기초 쌓는 프로그램이에요. 그래서 하루에 3시간씩 3주 동안 45시간 프로그램 과정이고요. 그래서 ELA라고 해서 기본적인 어떤 영어 4대 영역 그 학습할 수 있는 세션이 2개가 준비되어 있습니다. 그래서 만약에 디베이트라든지 테스트 프랩을 가기에는 영어 기초 실력이 조금 부족한 중학생 친구라면 오히려 그 English Intensive Course 쪽으로 생각을 해보시면 좋은 기회가 될 것 같아요. Okay, so we have a lot of exciting products that Danny introduced, I introduced, and Haewon introduced. And we just want to help simplify it for you guys as well. So whether you're an elementary school student, the different kind of programs you could attend and join. So debate does have elementary, I think actually from grade 3, that's correct. That's covering the full span. And then if you're middle school, these are the kind of programs that'll be offered for you guys. So actually, maybe I'll let Haewon explain because. 죄송해요. 캠프가 5개를 저희가 소개해드렸거든요. 그래서 제일 처음에 데니 쌤께서 말씀해주신 Summer Leaders Camp 같은 경우는 초등학교 3학년 정도부터 이제 9학년까지 이렇게 진행이 되는 거고, 그 다음에 제가 소개해드렸던 디베이트 캠프도 3학년부터 5학년까지 진행이 되는 부분인데, 사실 4학년부터 권장하긴 해요. 근데 이건 여름방학이기 때문에 3학년까지도 포함이 가능한 거고요. 그 다음에 이제 에드워드 선생님께서 발표해주신 Summer Day 캠프는 저희 초등부 프로그램이고요. 그 다음에 영어의 어떤 기초를 쌓기 위한 중등부 프로그램은 TNS에서 진행되는 English Intensive Course고, 마지막으로 테스트 프랩 같은 경우는 기본적으로 아이들이 이렇게 초등학교 저학년이 아니라 중학교 이상으로 실질적인 시험 준비를 하기 때문에 그렇게 되어 있습니다. 그래서 이렇게 보시면 우리 아이가 몇 학년이고 어떤 게 필요한지 좀 한눈에 보시기 편하실 거예요. Alright. Okay,
So that brings us to the end of our seminar. So if you guys have any questions, the three of us are here as well. And we also have some of our course consultants as well. So just please let us know. But thank you guys so much for coming. 네, 감사합니다. 저희가 이제 질문 있으시면 저희가 질문 지금 한번 받아보도록 하고요. 그 외에도 사실 이제 많은 분들이 오늘 와주셨기 때문에 질문을 이제 다른 선생님들께 조금 더 간단하게 상담을 해주셔도 돼요. 그래서 기본적으로 마지막에 저희가 안내해드릴 프로모션은 4월 30일까지 저희가 얼리버드 할인이 서머스 리더스 캠프를 위해서 있고요. 나머지 캠프들은 5월 31일까지 5% 얼리버드 할인이 있습니다. 그래서 이 부분은 뭐 우리말로 되어 있기 때문에 제가 읽어드리진 않고 이렇게 조금 조기 등록을 하시면 할인 혜택이 더 많다는 점 말씀드리고요. 그 다음에는 질문 받아보거나 아니면 개인적으로 오셔서 질문해 주셔도 좋습니다. 일단은 저희가 전달드릴 건 여기서 마무리하도록 할게요. 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다.